William Ruto 2027 atapata kura mingi kushinda na uhakika gani? Huo nao ni uhakika. Angalia, huyu ni William Ruto mwenyewe ambaye alishinda kura. Licha ya kukuwa na tetezi, wengi watasema hatujui alishinda kivipi. But huyu ni rais wa sasa ambaye alishinda kura baada ya kumenyana na kiongozi wa upinzani na kiongozi wa taifa ambaye walikuwa na mashinari zote na akashinda kura. Na huyu mtu aliyepata uongozi licha ya pingamizi zote. Do you think itakuwa rahisi William Ruto kuachilia vile? Haitakuwa rahisi. A very good morning, a very good afternoon, a very good evening wherever you're watching us from. This is Semana Edimax, only at Jalang'o TV. And guess what? Leo niko na political analyst. Without further ado, please allow me to let him introduce himself. Karibu sana. Asante. Yeah. Maybe unaweza tuambia jina lako naitwa nani? Naitwa Nabiso Brian. Yeah. Nabiso Brian. Umeamua ni siasa sasa? Katika dunia kuna mambo mawili. Siasa, uchumi na kuishi. Umesema mawili ukatuambia matatu. Tuseme ni matatu. Lakini kwa kawaida mwanadamu yoyote ni siasa, kuishi. Mambo ni matatu. Mambo ya muhimu. Na labda kabla tuendelee, unaweza tuambia uko katika mrengo gani? Uko UDA, are you in ODM, uko wapi? Mimi mwenyewe ni mwanachama. Mimi ni mwanachama wa UDA. Ukienda pale kwa Register of Political Parties, nimekuwa mwanachama na baadhi ya wale wanachama waanzilishi wa chama cha UDA. Yeah. Nimeona vijana siku hizi katika siasa, they have decided to venture into politics. Maybe you can talk of that a little bit. Ni ukweli, unaona vijana wana ule mkurupuko na pia wao wanaelewa kwamba siasa ni mbinu moja ya kujaribu kubadilisha mwelekeo wa maisha ama kubadilisha jinsi mambo yanavyoendelea kufanywa. Na ukimwangalia kijana yoyote akiingia katika siasa, kuna malengo tofauti. Kuna wale ambao wataingia katika siasa kama investment, kuna wale wataingia katika siasa kwa mwito na kuwahudumia, kupeana huduma, na kuna wale wanaingia katika siasa kwa sababu tuseme by fate ama wameweza kulazimishwa na mtu kuingia. Yeah. So according to you, do you think wananchi should think of kupigia kura watu ambao wako young ama ambao watu wako old kuingia katika hizi nafasi za juu za uongozi? Ukweli kabisa, kwa sababu unaona tunazo zile ambazo tunaita most productive years ama productive age. Na vijana ni wale they are more productive. Wako na ile energy ya kufanya kazi, utenda kazi kwa bidii. Na nguvu ambayo vijana wako nayo katika kufanya kazi ni ya muhimu. Then kwa sababu pia ukiangalia the brains za vijana, they are so sharp. Na tukizungumzia kidogo swala la vijana, angalia most of our politicians right now, most of their strategic planners in their campaigns, wale ambao wanatengeneza manifesto, wale ambao tuseme mobilizers, wale ambao na baadhi ya PS, tuseme personal assistants wa viongozi ambao tuko nao ni vijana. So hilo ndilo linaweza kutulazimu tuseme ya kwamba vijana wanafaa wahusike kwa wingi katika uongozi na siasa. Yeah. Maybe we can talk about the economy right now a little bit. Tumeona uchumi, watu wengi wanalalamika kwamba uchumi umeenda juu. Wewe kama political analyst, maybe maoni yako ni yapi?
Kiukweli mambo si rahisi haswa kwa yule mwananchi wa kawaida ama yule mwananchi wa chini. Na suala la uchumi ni suala ambalo limekuwa tata, na ni suala ambalo limezungumziwa sana katika nyanja za kisiasa, katika hadi pia viongozi wa dini wametokelezea kuzungumzia suala hili. Na tukiangalia kwa kweli ni suala ambalo linafaa lishughulikiwe. Wale ambao wako katika uongozi, wao wametuelezea, tumesikia viongozi wakisema kwamba hali ya uchumi inaenda kukua sawa. Na tumeona kwa sasa hivi, tukiangalia suala sugu ni bei ya bidhaa, hali ya maisha, na pia hali ya maisha tukiangalia bei ya bidhaa pale dukani, bei ya mafuta, na vile vile tuangalie dola, tutahitaje the value of dollar, ambapo imeadhiri senti ya Kenya. Na ni jambo ambalo lingefaa kushughulikiwa mno. Na ningeanza kusema hivi, uchumi wa nchi hii, mimi kwa maoni yangu, kulikuwa na, katika lugha nyingine tunasema red alerts ama red lights. Red lights. Ule wakati miaka 2 zilizopita, mambo yalikuwa hayakuwa yanaenda sawa. Na yule dereva ambaye alikuwa wakati huo angejaribu sana kudhibiti ile treni wakati ule, pengine mambo hayangefikia pale ambapo yapo. Na ni suala ambalo tungeomba tungoje tuone vile itakuwa, kulingana na viongozi wa sasa ambapo wametuambia hali ya uchumi itakuwa sawa kwa mwaka mmoja ama miaka 2. Tumemsikia rais mwenyewe akisema ni suala ambalo linatekelezwa. Tumemsikia yule Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi alikujia waziwazi akisema ni suala ambalo litakuwa sawa kwa miaka 2, pengine ndiposa Kenya turudi ama nchi turudi katika ile hali ya kawaida. Na baadhi ya viongozi wengi wamezungumzia suala hili, lakini mimi kwa maoni yangu, na ni suala ambalo nimezungumzia kwa wingi, hali ya maisha ingeweza kushughulikiwa kuhakikisha kwamba Mkenya yule wa chini hasikii uzito sana. Tunajua katika nchi hii kuna wale watu ambao wanaishi chini ya dola. Dola kwa sasa ni shilingi 150. Kuna yule mtu ambaye maisha yake kwa siku ni chini ya dola moja, chini ya shilingi 100. Lakini sasa ukiangalia ile shilingi 100 kwa sasa haina value tena. So ni jambo ambalo lilifaa kushughulikiwa. Na nikitoa maoni ni kwamba maendeleo, yale baadhi ya maendeleo ambayo yalikuwa yameratibiwa kuendelezwa na serikali, kama ujenzi wa nyumba, kuendeleza kujenga barabara, kujenga mabwawa, ni baadhi ya zile miradi ambazo serikali ya Kenya ingepewa kipaumbele. Maybe iseme wacha tusitishe hii, tushughulikie hali ya maisha. Na changamoto kubwa ni kwamba zile subsidy, tumesikia zile product subsidy katika kwenye mafuta ambazo hazipo. Kuna zile subsidy kwa imports ambazo hazipo tena. Na baadhi ya hizi subsidies ni zile ambazo zinaweza kusaidia pakubwa kushukisha hali ya uchumi. Tuzungumzie kwa mfano mafuta ama fuel products. Zile subsidy zikiwekwa katika mafuta, bei ya mafuta itakuja chini. Na bei ya mafuta ni kila kitu. Tukiangalia nauli, uzalishaji pale mashambani, zina depend kwa mafuta. Na baadhi ya bidhaa kama vile unga, kama vile sukari, subsidy zikija utapata zina cut baadhi ya zile taxes ama zile costs kwake. Na pia production, uzalishaji, utaona kwamba zinakuja chini. Na serikali ilipokuja walituelezea maneno ya
kusubsidize zile production ya kwamba tunataka tushukishe zile bidhaa ambazo zinasaidia kuzalisha vyakula shambani, ndiposa bei ya hizi bidhaa zishuke. Mwaka mmoja umeisha, sasa wakati huu ni ule wakati ambao sasa tunataka kuona kwamba kama ni kweli yale ambayo walisema wanaenda kutenda ni ukweli, kwa sababu walipeana zile subsidy mwaka ulipoanza, tukitarajia mwisho wa mwaka mwishoni mwa mwaka bidhaa zitashuka. Wakati ndio huu sasa, tunangojea tuone matokeo. Kwa hivyo kuna tumaini kwamba labda bei ya bidhaa ama itaweza kushuka, ama unamaanisha nini? Kuna zile zitakazoshuka kulingana na yale ambayo tumeona, kama kwa mfano sasa hivi kuna zile bidhaa ambazo tayari bei yake imeshuka, na kuna zile ambazo bado hatujaona kama zimeshuka au la. Ukiangalia kwa sasa hivi, ni ukweli, ukienda pale shambani, pale dukani, utapata baadhi ya bidhaa kama vile unga, kuna bei imeshuka, imeenda chini kidogo, lakini kuna zile bidhaa ambazo kila siku sisi tunaona zinaendelea kupanda, na sasa tunatarajia tuone ni nini ambacho kitafanyika ziweze kushuka. Na pia kumekuweko na tetesi ya kwamba mwezi huu bei ya mafuta itashuka. Na Edith, kidogo tunakumbuka kuna ile proposal ambayo serikali ilifanya mwanzo, I think wakiingia kwenye ofisini walituambia kitu ambacho kinachangia sana, cha kwanza ambacho kinachangia bei ya mafuta kwenda juu ni kukuwa na wale tutawaita cartels ama intermediaries, wale watu ambao wako katikati, pale katikati, mafuta yakitoka katika Uarabuni ama lile taifa ambalo linazalisha mafuta kitambo yafike hapa nje. Kuna wale watu hapa katikati, na ndio na waka propose ya kwamba tutakuwa na between country and a country. Kenya itanunua mafuta direct kule. Ule ni baadhi ya mradi ambayo ungesaidia sana kuhakikisha kwamba kuwezesha bidhaa hizi kwenda chini, lakini kwa sasa hivi halijafanyika. Pengine bado iko kwenye plan zao, ni kile ambacho tutasema ni to wait and see. Yeah. Baadhi ya Wakenya wamekuwa wakipendekeza maoni yao kwamba labda kinara wa ODM Bwana Raila Odinga angeweza kuungana mkono na Rais, the current president, labda mambo yangekuwa tofauti, ama maoni yako unaweza semaje? Kwa kweli ukiangalia swala lenyewe zima ya kwamba kukuwe na ule muungano wa rais na kiongozi wa upinzani, ni jambo ambalo mkiangalia kwa ndani ni jambo nzuri kwa kuhakikisha kwamba taifa linakuwa na ile atmosphere ya amani. Lakini tukienda hapo awali, yale mambo ambayo yametendeka, tukiona upinzani ukishikamana na serikali, ni mambo ambayo hayawezi kuwa mazuri. Jambo la kwanza, Mheshimiwa Raila Odinga ni kiongozi wa upinzani, naye William Ruto ni rais wa nchi. So ule mshikamano ama ile wakikubaliana kuungana na kufanya kazi pamoja, kwa kweli completely hatutakuwa na opposition. Na unajua uzuri wa kuwa na opposition ni kwamba kuna yale mambo ambayo serikali pia itaogopa kuyafanya peupe, ikijua tukifanya hili kuna yule mtu ambaye anatuangalia na tusemaje, kuna yule mtu ambaye he is watching over us and he is giving us oversight. So kukikuwa na ule mshikamano, hatutakuwa na ile strong opposition, na tumeona yakifanyika katika serikali iliyoisha. Sisi tuliona vile nchi iliendeshwa. Nchi iliendeshwa ni kama a private entity ama mali ya mtu kibinafsi, kwa sababu yule ambaye anafaa kuangalia utendakazi wa serikali amevuka, yuko kwenye serikali, na tuliona mambo yalivyoenda, hali haikuwa hali.
So mimi maoni yangu ni kukue upinzani iendelee kukua in a healthy opposition, kuhakikisha they check and they check the government regularly to ensure that they are doing the right thing both in parliament and outside parliament. Lakini kukikuwa na ule mshikamano kidogo, hatutakuwa na lile jicho la kuangalia serikali. Wacha tuongelee uongozi katika jiji la Nairobi. Sijui unaonaje, juzi ni miezi miwili ilipita tuliona ambaye ni gavana Sakaja aliweza kufukuza watu walemavu katika town ya Nairobi, na pia hawkers, kidogo ikaleta baridi. Wewe unaweza semaje kuhusu jambo hilo? Wengine wanasema tunataka Babu Owino, wengine wanasema tunataka Timu Wanyonyi. Wewe maoni yako ni yapi? Kwanza ni jambo la kusikitisha sana kuona yule mwananchi ama yule Mkenya yoyote ambaye ametoka kujitafutia anaelekezwa katika ile hali ya mshike, anakimbizwa kule na huku, bidhaa zake zinaharibika. Ni jambo la kusikitisha, na yule ni mtu ambaye ametegemea kile anachokiuza kupata kipato chake, ndiposa riziki yake ya siku, watoto wale, alipe nyumba ama aweze kukimu mahitaji yake. Ili swala kidogo mheshimiwa governor angehitaji kulifanya kwa uzuri, na tunakumbuka awali pia yeye mwenyewe alikuwa ameeleza ya kwamba ataendelea kusupport wale ambayo wanafanya biashara. So hawa watu wafanya biashara katika jiji la Nairobi wamekuwa pale na hizi biashara wamezifanya kwa muda fulani. So kukue, ukiangalia ile theme ya governor ilikuwa a city of order and dignity. Now for you to bring order, already there is a disorderly manner in which things are being done. Alipokuja uongozini wale wachuuzi walikuwa, so yeye kukuja aanze kuwafukuza kivile ni jambo ambalo pengine si yeye, lakini wale ambao wanafanya kazi katika serikali yake. Na pia tulimuona yeye mwenyewe akilaani kile kitendo, lakini akaomba waweze kufanya kazi katika njia mbadala. Masoko yajengwe, watengewe mahali pa kuendesha biashara zao badala ya kuharibiwa na wale wahusika, wale wafanyikazi wa county ambao wanachukua jukumu. Wajua wao hawana shida kwa kweli, kwa sababu yeye anajua kipato chake kiko mwisho wa mwezi analipwa. Na yule mtu ambaye amemwagia bidhaa zake, amemfukuza pale jiji, ni mlipa ushuru, yeye ndiye analipa ushuru. Yule ambaye amemfukuza, amemkimbiza alipwe. Ni hujuma sana. So katika uongozi wa county, siasa itabaki kuwa siasa. Kuna yule ambaye atakuja aulize kiti, watu watamchagua, lakini kuna yule pia mwingine ataonekana mzuri zaidi kumshinda mwingine. Lakini mimi ninaonelea, ukimwangalia gavana wa saa hii ni mtendakazi. Mimi ni mtendakazi. Licha yeye anafaa awazungumzie wale afisas wake wa county, haswa wale katika general language wanaoita kanjos, waweze kuwajibika sana na kuhakikisha the way they handle people in a dignified manner, badala ya manhandle na mishandle vile. Na ukiangalia haya mazungumzo baina ya gavana Sakaja, Timu Wanyonyi na Babu Owino, kidogo kwangu ninaonelea kuchaguliwa kwa Sakaja ni mtu ambaye alichaguliwa by liberal people. Kuna wale watu walimuona he was the best among the candidates, walimpigia kura, na pia lile wimbi la chama lilichangia, pia linaweza kuwa pia lilichangia pakubwa katika uchaguzi wake. Kiangalia kile kipimo anacho, atapata opposition kubwa iwapo wataenda katika uchaguzi na Timu Wanyonyi. Na tunaangalia Timu Wanyonyi licha ya kushinikizwa, na pale ndipo ukiangalia Azimio
walipoteza kiti cha gavana hapa Nairobi kwa sababu ya ile decision ambayo walimake kumwambia Tim Wanyonyi ya kwamba ashuke chini, amwachie alikuwa Igathe. Hapo ndipo walikosea. Tim Wanyonyi tunapozungumza, iwapo angepewa nafasi na chama cha Azimio kusimamia ugavana hapa Nairobi, tungekuwa tunazungumzia gavana mwingine, ama ushindani ungekuwa ule wa karibu sana. Yeah. Tumeona pia watu wa Azimio katika mitandao ya kijamii wakisukuma hashtag ondoa Ruto, hashtag fukuza Ruto. Do you think hiyo kitu inawezekana? Kuondoa Ruto katika uongozi? Hilo ni jambo unaona tunavyozungumza hivi. You know, kuna katika maisha ya mpiga kura ama maisha ya Mkenya. Unajua Mkenya ni mtu wa ajabu sana. Kenyans, we call them, they are very unique people. Kwa sababu sisi kitu ambacho tuko katika nafasi mbili. Mkenya sasa hivi, yule Mkenya wa kwanza ambaye sahi anasema Ruto must go kwa sababu amefeel kwamba kuna jambo fulani alijafanywa njia kwa njia ambayo inahitajika. Yule ndiye Mkenya wa kwanza atarudi tena kutuambia Ruto 5 tena. Inapofika wakati wa uchaguzi, sisi wa Kenya huwa tunamezwa na lile wimbi la uchaguzi, tunasahau yale yaliyopita. Tutachukua mfano, tuangalie wale watu ambao walimsupport William Ruto. Nitachukua viongozi wawili. Tuanze na Babu na Mwamba. Tumwangalie Aisha Jumwa, tumwangalie gavana wa Machakos. Hawa ni wale viongozi huwa very strong critics of William Ruto and Uhuru Kenyatta miaka 4 iliyopita, wakisema hawa watu hawawezi ongoza Kenya. Na kuna tunakumbuka mpaka hadi Waiguru, mpaka Mutua mwenyewe hadi wakakuwa na hiyo scuffle ya kufinyana mikono, tunakumbuka. Lakini uchaguzi ulipofika, yeye ndiye alikuwa kipaumbele kumtafutia kura. So tena unajua William Ruto ni rais, na ukiangalia kwa sasa hivi viongozi wengi, kuna wale wanaovuka mirengo yao wanakuja kufanya kazi na yeye. Kuna zile communities ambayo awali hazikumpea support na sasa hivi wamevuka kufanya kazi na yeye. Kumtoa William Ruto uongozini itakuwa ngumu hata katika uchaguzi ujao, kwa sababu ya kitu moja. Mbona unamaanisha kwamba mwaka 2027 bado watu wataweza kumrudisha William Ruto 2027 atapata kura mingi kushinda. Na uhakika gani? Huo nao ni uhakika. Angalia, huyu ni William Ruto mwenyewe ambaye alishinda kura. Licha ya kukuwa na tetezi, wengi watasema hatujui alishinda kivipi, but huyu ni rais wa sasa ambaye alishinda kura baada ya kumenyana na kiongozi wa upinzani na kiongozi wa taifa ambaye walikuwa na machinery zote, na akashinda kura. Na huyu mtu aliyepata uongozi licha ya pingamizi zote, do you think itakuwa rahisi William Ruto kuachilia vile? Haitakuwa rahisi. Lakini juzi tulikuwa na seneta wa Busia Bwana Okia Omtata, alikuwa anasema kwamba if Kenya wanaweza enda the digital way, Raila Amolo Odinga anaweza chukua uongozi asubuhi na mapema sana. Kwa kweli unaona ili swala la digital way, kupiga kura, umaanisha kupiga kura yes, yeah. Waangalia ile swala lote ambalo huzunguka nitasema election infidelity ama election malpractices. Ni swala ambalo mimi nitasema kwa uhakika nobody can justify whether elections are rigged or people have won election in a true and in a free and fair manner, except the situation which was there in 2007. Like kwa sasa hivi nitakupatia mfano.
kuna wale wanafunzi ambao wakienda shuleni, mwanafunzi akifeli mtihani, he will come with a reason. Yeye atasema niliangushwa kwa sababu katika somo fulani sikusahishiwa vizuri, katika somo fulani tu kuongezewa muda. Kutakuwa na zile excuses za mbona huku pasi mtihani. Lakini jambo la maana katika uchaguzi wowote ni hesabu zako, ni kupanga na kuangalia hesabu zako, kwa sababu hata sasa hivi tuseme kura zipigwe kimtandao. Okay, kura ambazo tunapiga hapa nchini tuseme 30% zinapita kwenye mtandao. Mimi sijaona kama kunazo tofauti kubwa sana kati ya zile kura ambazo zimepigwa na vile mambo yameenda. Tumeona zile kura ambazo zimepigwa zimetolewa na IEBC, tumeona zimekuwa challenge, lakini kuna very few instances ambazo sisi tunaweza dispute zile kura, tuseme za huyu fulani na fulani zimeongezewa. Ninajua mahali Senator wa Busia alikujia katika sungumuzo hilo ni kwa sababu ya hizi kura zilizopita. Kwa kweli we really followed the Supreme Court proceedings from the start mpaka vile Supreme Court ili uphold zile kura za uchaguzi wa Rais William Ruto. Na mimi kilicho ni lazimisha sana kufuata shughuli hii nzima, nilitaka kuona jinsi wale ambao wanalalamika wakisema kura si sawa wameweza kutoa zile proof za kusema ni vile kuanzia siku ya kwanza hadi siku ya mwisho si kuona mahali popote ambapo tuliambiwa kura za William Ruto katika kaunti fulani zilikuwa 10 lakini IEBC ikatangaza kura 100. Si kusikia. Yale tetezi ambazo zilikuwa ni kwamba asilimia haijafika 50, sijui agents hawakuwa, sijui picha ilipigwa ikatumwa na kuna picha ingine imeonekana juu ya picha. So yale ni mambo ambayo yalizungumziwa na it doesn't warrant wewe kunalify election ama kusema uchaguzi haukuwa sawa. So tukisema kura ziende kimtandao ni vile pengine yaweza kuwa ukweli, lakini ni wewe kushinda kura ni kulingana na vile wewe umejipanga. Ukiangalia sana politics ama siasa, wengi, mimi nilipokuwa nikigrow up, we used to say that siasa ni mchezo mbaya kivipi? So kuna zile politics ama zile tricks ambazo wewe unafaa utumie kushinda uchaguzi. Na hadi yule anayesema mwenyewe ya kwamba tukienda kimtandao pengine yeye mwenyewe hangepata kile kiti iwapo kura zingeenda kulingana venye yeye ana propose kura zipigwe kimtandao. Wale watu ambao wanapiga kura ni wale watu ambao watapiga kura kutumia karatasi. IEBC register ziko, lakini hesabu karatasi zinaweza hesabiwa, watu wanaweza haribu hesabu, lakini digital way, yani ukiweka kidole chako ni hivyo. Yeah. Okay, ni sawa, inaeleweka, lakini unajua pia tukienda njia hiyo ni sawa kabisa. You know, it will reduce some issues of conspiracy, but the problem we are having, unakumbuka kwa nini server sahi inaitishwa ifunguliwe? Ni kwamba server ifunguliwe kwa sababu it was hacked. So ile system pia itakuwa hacked the same way. Na ukiangalia mataifa ya Afrika hatujafikia kile kiwango ya kusema tunaweza enda 100%, hata achana 100, achia mbali 100%. Hakuna nchi yoyote ya Afrika ambayo imefikia kiwango cha kuhamia shughuli ya kupiga kura ikuwe 100% bado. Yeah. Na baadhi ya Wakenya wanasema kwamba labda ikifika hapa mbele zamu ya William Ruto kusupport Bwana Gachagua kutakuwa na mgawanyiko. Unaonaje swala hili? Hapo nayo ni kweli, kwa sababu especially pale
kwa naibu wa rais Gachagua. Ukiangalia hata yeye mwenyewe kuingilia ile nafasi ya kuwa naibu wa rais, kulikuwa na mvutano hadi kura zilipigwa, na ukiangalia zile takwimu za hisabu za wale waliopiga kura kumidhinisha kuwa naibu zilikuwa chache mno, lakini yale yaliyomsaidia yeye kuwa naibu wa rais ni kwamba pengine alikuwa na pesa mingi, pengine alikuwa ameshafanya mobilization before others. Lakini itakapofika hiyo wakati, kwa kweli kutakuwa na mchanganyiko mkubwa, kwa sababu saa hizi angalia wale viongozi wachanga kutoka Mlima Kenya, they are very so vibrant, na mimi na kuhakikishia kwamba even in this coming election kutakuwa na mvutano. Kuna wale watataka wambadilishe, wapewe wawe. Angalia Ndindi Nyoro, ukiangalia zile hesabu ambazo anapiga kama kiongozi kutoka Mlima Kenya, they are very strategic. Na sasa hivi ukimfuatilia kiukaribu, he's very mobile. Utamuona na wale wabunge wengine wa Mlima Kenya akizunguka ama akitembea maeneo mbalimbali katika zile hafla za maendeleo, kuchangisha pesa, si kwake Murang'a peke yake. Utamuona Meru, utamuona Tharaka Nithi, utamuona Embu, utamuona Kirinyaga, utamuona Kiambu. Hiyo peke yake, it should be sending a message to other leaders, especially from the mountain, ya kwamba kuna kijana kiongozi mchanga ambaye anajipanga, and he has support of these young parliamentarians. Shida kubwa na Mheshimiwa Rigathi Gachagua, na sisi tumeiona, ni kiongozi ambaye amefika mahali ni kwamba yale maongezi yake it creates a rift, na yanamfanya hadi wale viongozi wengine waone ya kwamba huyu siye kiongozi ambaye sisi kama community tunaweza mfront kama kiongozi kama presidential candidate. Na uliposema, by the way, kutakuwa na shida sana, kutakuwa na taabu wakati huo utakapofika. Vile vile angalia viongozi kutoka sehemu zingine. Tukimwangalia Musalia Mudavadi, ile wakati ule ambapo alijiunga na chama cha mrengo wa Kenya Kwanza, wakitengeneza mrengo huo, rais mwenyewe alimshukuru na akamwambia, my brother, you've stood for me and I'm ready to stand with you siku za usoni. It should also be sending a message. So yeye pia ataona ya kwamba alikuja ule wakati ambao anahitajika, ambapo Mheshimiwa Ruto alimhitaji, na yeye alikuja na akasaidia. Labda auhisi kwamba Mheshimiwa Musalia Mudavadi pamoja na Wetang'ula walimbetray Bwana Raila Odinga kwenda kumuunga mkono Bwana President William Ruto? Kwa kweli mimi ningependa kusema hivi, kwa sababu mimi mwenyewe awali, kabla nijiunge na nikuwe mwanachama wa chama cha UDA, nilikuwa mwanachama wa Ford Kenya. Ni chama cha kule nyumbani, na mimi wakati ule Mheshimiwa Wetang'ula ndiye kiongozi anafaa aseme ya kwamba amekuwa betrayed na Raila Odinga. Nasema hivi kwa nini? Ukiangalia mwaka wa 2013 Wetang'ula alikuja wakati ambao unahitajika, na akamsupport Raila kufa kupona katika maandamano, katika hali na mali, akasimama na yeye because he was the principal, na ni yeye principal ambaye alikuwa amechaguliwa kwa parliament, akapewa majority leader. Tuliona mwaka wa 2017 he stood by them, akasimama na yeye hali na mali, lakini what happened? Akakuja akaondolewa katika nafasi yake kuwa kiongozi wa wachache pale seneti, na alipoondolewa maneno wale wenzake ama vyama vienza katika chama katika mrengo ule wa CORD awali walizungumza maneno, wakasema ng'ombe huwezi kuwa you can't be owning one you can't have one cow and claim to be the owner of the cattle dip. Yale mazungumzo peke yake si mazungumzo rahisi vile. Kwa sababu gani? Huyu ni mtu ambaye amesimama na nyinyi, na yeye ni kinara mwenza katika mrengo, lakini mnakuja kumuondoa. Baada ya kumuondoa, yule anayechukua kiti ni nani? Ni seneta kutoka county
ya mheshimiwa Raila Odinga. So he should feel betrayed. Then Musalia Mudavadi came in hand, he supported them. Lakini wale wakati huu ule mchezo ulipokuwa ukipangwa, siasa naweza sema si kongamano la kimishonari, ama siasa it's not a charity entity. Siasa ni investment. Yule mtu anaangalia nikiingia katika mrengo huu ninaenda kufaidika kivipi. So yeye wao walipiga hesabu zao, wakasema ndio tumekuwa na nyinyi msimu wa siasa ndo huo, sisi tuona tujipange na marafiki wengine. Na awali Wetangula mwenyewe alikuwa anasema hakuna siku tena mimi mtasupport mrengo huu. Nimewasupport vile, lakini tulikuja mwishowe tukapigwa teke, unaona. So I don't think that someone should feel being betrayed between betraying Raila, between Musalia Mudavadi and Wetangula. In fact, they are the ones who are betrayed by Raila Odinga. Alright. Na baadhi ya watu wa mrengo wa ODM wanapendekeza kwamba labda come 2027 Raila amwachie Kalonzo Musyoka aweze kuvai for presidency. Maana yake amejaribu siku nyingi na hajaweza kufanikiwa, na pia miaka yake imesonga. Hapo kwa kweli jambo la kuna ukweli na kuna swala tata ambalo yafaa pia tulichangamnua. Ni kweli ya kwamba mheshimiwa Raila Odinga mahala ambapo amefikia, kwa kweli amejaribu sana, miaka karibu mara 5 na hajafaulu. Amefanyia katika mrengo wa siasa aendelee tu, si ndio? Okay. So ukiangalia amejaribu sana mheshimiwa Raila Odinga. Ni wakati wa mheshimiwa Raila Odinga kupeana support kwa mtu mwingine, na kumekuwa na zile tetesi ya kwamba Raila Odinga can do best when he's playing a role of a kingmaker, and we saw it in 2002. We have read about it, and even all along he can do that. Even this time he can do that. Lakini mahali kuna shida, yule ambao wale viongozi wanasema aachiwe. Honestly, Kalonzo Musyoka cannot marshal the support, the greatest support across the country to become kukua rais wa taifa hili. Mimi ukienda Western, tuseme kama Western, Kalonzo Musyoka, he doesn't have inroads there. Yeye mwenyewe as an individual. Kalonzo Musyoka pengine atakuwa na support kule Ukambani kidogo, akuja akuwe na support pale Coast kidogo, pale tuseme Taita Taveta kidogo, atapata support. But these other regions, he doesn't have that he has not make that friendship inroads unless he wants to depend on a person. Na katika siasa ya Kenya kikubwa watu watakupigia kura kwa sababu wewe mwenyewe umejaribu kufika pale. Hata wale wenyewe wa nyumbani wakikupea ile support, utapigiwa kura kwa sababu wewe mwenyewe umejaribu. Tuchukue mfano wa kura zilizoisha. Ukiangalia William Ruto, before even Wetangula supported him, William Ruto had support in Western Kenya. Before Coast supported him, he had friends there. Before, let me say, Northeastern, the leaders there, they come to support him. Yeye kama individual alikuwa amemake marafiki kule kabla hao wengine waje wamsupport. Kalonzo Musyoka, right now we are 3 years to election, 3.5 or 3 years to election. He has not done it enough kuhakikisha kwamba these other areas apart from Ukambani are supporting him, even if it's 10% before that time of election. So ODM na Azimio wanafaa warudi kwa drawing board if at all they want to get someone who will give a strong opposition during the election to William Ruto. Wanafaa warudi kwa drawing board na waangalie
they can do better. I assure you, if ODM Azimio can try na wapate mtu kama Musalia Mudavadi wamlete on board, na Musalia Mudavadi anapokuja aje na ndugu yake Wetangula, na yeye awe Musalia tayari yuko UDA jamani. Yeah, yuko UDA, yeye ni minister kule. Lakini okay, wale mashabiki wa soka wanajua kuna ile watu huita transfer season. Timu ikiona iko na upungufu fulani, kuna ule msimu wa kusajili wa wachezaji kutoka hadi ile timu ambayo ina pinzani. So they can do better. They can go to Musalia, say Musalia, come as Azimio, we are here, we want you to be our presidential candidate. Na Raila aseme Musalia, I'm supporting you. Yale yakifanyika hivi Western Kenya, Musalia has a support. Raila akija kule Western wapi kule Nyanza has support. Na Musalia Mudavadi kwa sasa hivi, apart from Western, he has friends. Angalia Kwale, yeye ni Mluya lakini yuko na viongozi katika chama chake kule Coast, yeah, Lamu governor. Ukiangalia maeneo mengine, yeye ukiangalia ule urafiki ambao ametengeneza nje ya eneo lake ni mkubwa kushinda ule ambao Kalonzo ashafanya. So if Azimio is thinking of giving a fierce competition katika uchaguzi unaokuja, they have to think outside to make a broader picture of who can give. Lakini Kalonzo Musyoka kidogo. All right, now Raila aside, Ruto aside, let's talk about you. In future, ungependa kuwa mwanasiasa, kuingia katika siasa, ama una plan kukuwa maybe MCA, senator or governor? Tuambie. Sande, kwa kweli mimi mwenyewe ni mwanasiasa na napenda siasa kwa tangu kitambo, na nimekuwa kiongozi wa wanafunzi pale KU miaka 2. Wow, mwaka gani huo? I think between 2015 to 2017 pale Kenyatta University. Na huku nje sasa we are mark timing, kwa sababu we feel that it's the time that as the youthful people we need to take the mantle and transform the country. There is a notion that we want to break, a notion that for you to be elected, you don't have to, you have to be more than a young person. And this is a notion which has been there previously. Already we just broke one whereby lilikuwa inasemekana kwamba wewe kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya ni lazima uwe mtu fulani, ama utokee eneo fulani, ama uwe na jina fulani, ama uwe mtoto wa aliyekuwa kiongozi. Na katika uongozi wa huku nje, wewe kuwa mbunge, wewe kuwa seneta, tulikuwa tumefikiwa kiwango fulani ya kusema kwamba wewe kufikia kiwango hicho lazima pia ukuwe na jina ama uwe na miaka fulani. Hilo ni jambo ambalo tunataka kuvunja. Na mimi mwaka ujao tayari katika uchaguzi uliopita niliwania hadi nomination pale Webuye, chama cha UDA, lakini mazungumzo yalikuwa. Lakini mwaka ujao katika siasa zijazo naenda kusimamia katika kiti cha seneta kaunti ya Bungoma. Strong. Mbona umeamua kwenda kwa kiti cha useneta haraka hivyo? Unaona, katika uongozi tulipoanza tulisema wewe ukiingia katika uongozi kuna zile ideas ambazo you want to change. You want to change a certain way of doing things. You want to transform your community. Na wakati huu tuko katika devolution, na devolution is working for other people, other counties. Devolution is really working, but looking where we come from, devolution is not working. Why? Because whoever is supposed to give
oversight and ensure that devolution is working wherever he is not doing that work. So kiti kuna zile nafasi ambazo wewe ukizipata, you have the ability to transform the lives of the people, to transform the community, to transform the way things are being done. You know, kiti cha ubunge ni kiti kizuri. You have an opportunity to transform. But for me, I want to change a larger area whereby people have a challenge. Like saizi usimame katika eneo, utasaidia wale watu, lakini kuna wale wengine watakuona kwamba wanahitaji msaada wako. So why can't I diversify this region? If I have it, I'm able to change everything. Like right now, ukiangalia katika, nimesema naenda kusimama senator, mimi mwenyewe natoka katika jimbo la Bungoma, Bungoma County. Ukiangalia katika county ya Bungoma, rafiki yangu Mheshimiwa Didmas Baraza anafanya kazi vizuri. Sasa unapata yale maeneo mengine wanaanza kusema tungependa tukue na kiongozi kama Didmas, lakini kwa sababu Didmas amechaguliwa kuwa kiongozi wa kimilili wa eneo bunge fulani, hana uwezo ama hana ule uwezo wa kwenda kusaidia yule mwananchi wa Tongareni, wa eneo bunge la Tongareni ama Webuye, kwa sababu yeye ako confined. Lakini iwapo Didmas angekuwa na nafasi ya kusupport ya kufanyia kazi the whole county, wale watu wote wangefeel uongozi wake. So mimi sitaki ile nafasi ya kwamba sasa watu wa eneo fulani waanze kusema tungekuwa na kiongozi huyu. That's why I want to have an opportunity to serve the whole county, to ensure that devolution is there and it's really working. Yeah. Wow, wish you well. And labda tukienda kumalizia, ni nini unahisi kwamba utafanya tofauti ambacho kina Wetangula hawajafanya, kina Lusaka hawajafanya? What is it that you want to do to the people of Bungoma? Okay, right now Bungoma is getting over let me say it's getting over 50 billion in a year. If you go to that county today, is it worth? Unaweza ona kile ambacho zile pesa zimefanyika? Hapana. Ukiangalia hali ya hospitali bado hati, barabara hati, ukulima hakuna. So whatever we want to do is actually relook and ensure that we have roads. Funds are there, but the way these funds are being used is not in the best way or in the best interest of what people want. Actually, there are those things that the people want. Do projects, do markets. After doing markets, ensure that the roads are there to take people to the markets. Ensure that you have set best farming standards so that wale wakulima, actually most of our rural counties depends on agriculture. So why can't you invest in, as a county government or a government, ensure that you invest wholly in agriculture? Ensure that there are fertilizers. Actually, they give free fertilizers, but nobody hawazipati. Now, you are giving fertilizer today, but yule ambaye umempatia ile shamba lake halina rutuba ama halijapimwa kuangalia linahitaji madini gani. So ensure that we invest in agriculture, we invest in roads, real roads, to ensure that they are passable, do markets, then boost the youths. Actually, when the youths have a viable environment, to ensure that to make sure that they can have something to do, like I'll just take an example. Ensure that there is electricity, so that wale vijana, wale ambao wameenda tertiary colleges, wale ambao zile vocational trainings, they can start their workshops. Now, after starting those workshops, give them funds, grants, to ensure that it takes shape. Make those stalls, like I'll just take an example. Unapata county government demolishing stalls. Why can't a county government do those stalls, give them to the youths to do their business, to do their vinyoses, to do their saloons, to do their small business, mutumba business? So these are the basic
things that we need to start by looking at to ensure that we touch what affects the common mwananchi. Yeah. Wow, all right. That's very grateful. Na nataka tu kwa sekunde ngapi? Sekunde 30 tu upeane ujumbe wako wa mwisho kwa Wakenya. So, mimi ujumbe wangu kwa Wakenya ni kwamba tunajua hali ni ngumu. It's true. Hali ni ngumu. But let us criticize the government in a respectful way. Mimi kama kijana sina ule uwezo ya kwamba nitajitokeza nianze kumtusi kiongozi ama niongelee kiongozi fulani vibaya. You know, if you can't respect the leader, you will never have a chance to get that position. Respect them but criticize them in a responsible or in a best manner yenye njia ya heshima. Like most of these leaders, we support them but we have nothing to do. Kwa dakika moja, Edith, you saw during maandamanos 90% of us who were on the streets, mimi si kwa streets, but 90% of the youths who were on the streets, they were there because they were called by leaders, some opposition leaders telling them, let us go on the streets, this government is not doing enough for us. But after going on the streets, they were given a chance to go and talk. Now when they convened to start talking, they never discussed the youths. Yeah, so let us stand and know that these leaders we are supporting, none of them thinks about us. So it's only us to think and support, gain support amongst ourselves. Yeah. Wow. Hayo ni maneno yake political analyst Brian Nabiso. Bila shaka nimekuwa nazungumza naye hapa Jalang'o TV. Tumepiga naye story na mimi jina langu ni Edith Macrell. Nimekuwa pamoja na director wangu Daya behind the camera. Stay tuned for more stories to come. Bye bye.